তো সো আজকে আমরা পড়ব মেকিং সলিবল সল্ট। এক মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট। না, ওকে। তো মেকিং সলিবল সল্ট আজকে আমরা স্টার্ট করব। আমি তোমাকে মারজান, তোমাকে কি কালকে ভিডিও পাঠিয়েছি আমি মেকিং সল্টের? না মিস। আচ্ছা, মেকিং সল্টের ভিডিও আমি পাঠায় রাখি। আমি ভুলে গেছি আজকে আর্লি ইন দ্য মর্নিং আই সেন্ট ইট টু আরিয়া, বাট আই ফরগট টু সেন্ড ইট। আই এম সেন্ডিং ইট টু ইউ রাইট নাও। তুমি এটা দেখে দেখে নোটস বানাও, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট টু ডু। বাসায় পড়া স্টার্ট করো, বিকজ I will be taking the test of the chapter of salts. ওকে। Making soluble salt. তোমাদেরকে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ, আচ্ছা আজরা এন্ড রায়ান, তোমাদেরকে কি রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ পড়ানো হয়েছে? এটার পরে রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ আমরা পড়বো। আচ্ছা, আমাদের কাছে there is something which is called reactivity series of metals. রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ অফ মেটালস মানে কি হচ্ছে, আমরা যতগুলো মেটালস আছে না, মেটালস কি কি আছে? গ্রুপ 1, if we see the periodic table is something like this now. So group 1, group 2 আর মিডল ব্লক যেটা হচ্ছে ট্রানজিশন মেটাল, দে আর অল মেটাল, এরা সব মেটাল। তো আমরা ওদেরকে অ্যারেঞ্জ করেছি একটা সিরিজের মধ্যে, যেটাকে আমরা বলি রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ অফ মেটাল। ওকে, তো আমরা দুইটা স্যাম্পল করে গ্রুপ 1 থেকে নিয়েছি, দুইটা স্যাম্পল আমরা গ্রুপ 2 থেকে নিয়েছি। এরকম করে কি কি স্যাম্পল আমাদের কাছে আছে? the most reactive one is on the top and the least reactive one is in the bottom. So potassium, sodium, group number 1, calcium, magnesium, group number 2, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper. আমরা যদি মুভ করি ফ্রম টপ টু বটম, রিঅ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ হবে। রিঅ্যাক্টিভিটি ডিক্রিজ ইফ ইউ মুভ ফ্রম টপ টু বটম। মানে কি হচ্ছে, potassium is the most reactive, এতই বেশি reactive that it is explosive in nature. Sodium explosive but একটু কম, আরো কম হচ্ছে ক্যালসিয়াম, আরো ক্যালসিয়াম থেকে কম রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে ম্যাগনেসিয়াম। দেন ট্রানজিশন এলিমেন্ট আরো অনেক লেস রিঅ্যাক্টিভ থাকে। আর হাইড্রোজেনের পরে whatever the elements you will place, whatever the metals you will place after hydrogen, they hardly react at all. What is this thing? We are going to do the chapter of reactivity series very soon. So reactivity series আরো in depth বুঝবা। reactivity series হচ্ছে the arrangement of the metals in the decreasing order of their reactivity. Okay, the arrangement of metals in the decreasing order of their reactivity. আমরা মেটালসকে অ্যারেঞ্জ করেছি ইন দ্য ডিক্রিজিং অর্ডার অফ দেয়ার রিঅ্যাক্টিভিটি। দুইটা স্যাম্পল নিয়েছি গ্রুপ নাম্বার 1 থেকে, দুইটা স্যাম্পল নিয়েছি গ্রুপ নাম্বার 2 থেকে। ফিউ স্যাম্পলস উই হ্যাভ টেকেন ফ্রম ট্রানজিশন মেটাল। ঠিক আছে না? ক্লিয়ার? আরিয়া, মারজান, ইজ ইট ওকে? আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমরা দেখব that what are the different methods we are using for making soluble
সল্ট। তোমার সল্টে যদি এই দুইটা ক্যাটায়ন থাকে, তোমার সল্টে যদি পটাশিয়াম ক্যাটাইন থাকে বা সোডিয়াম ক্যাটাইন থাকে, কেন দেখতেছে না এটা? সোডিয়াম বা পটাশিয়াম ক্যাটাইন যদি থাকে, তোমার সল্টে যদি ক্যালসিয়াম বা পাশে তোমার যে কোনো অ্যানাইন থাকতে পারে, যদি তুমি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করো তাহলে পটাশিয়াম ক্লোরাইড হয়ে যাবে সল্ট। তুমি যদি সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করো, বিকজ আমাদেরকে অ্যাসিডের মধ্যে, সরি, সল্ট মেকিং এর মধ্যে অ্যাসিড ইউজ করতে হবে, যদি সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করো তাহলে পটাশিয়াম সালফেট হবে, যদি নাইট্রিক অ্যাসিড ইউজ করো তাহলে পটাশিয়াম নাইট্রেট হবে। সিমিলারলি সোডিয়ামের সাথে যদি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড থাকে তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড হবে, সালফিউরিক অ্যাসিড থাকলে সোডিয়াম সালফেট, নাইট্রিক অ্যাসিড থাকলে সোডিয়াম নাইট্রেট হবে। কিন্তু the main thing is that if you have to make a salt which contain any of the cations from group number 1, শুধু সোডিয়াম এন্ড পটাশিয়াম না, গ্রুপ নাম্বার 1 এ whatever the metals are there in group number 1, they are most reactive metals in the reactivity series. তো যদি গ্রুপ নাম্বার 1 থেকে কোনো মেটাল ক্যাটাইন থাকে, if we want to make a salt that contains any of the cations from group number 1, এখন যদি তোমরা জিজ্ঞেস করো গ্রুপ নাম্বার 1 কিন্তু পেরিওডিক টেবলে গ্রুপ নাম্বার 1 তোমরা দেখতে পারো কি কি এলিমেন্ট। If we want to make a salt that contain any of the cation from group number 1, we use the method of neutralization. এটা কিন্তু ফিক্স রুল, নিউট্রালাইজেশন অ্যাপ্লাই করতে হবে। হোয়াট ইজ নিউট্রালাইজেশন? অ্যাসিড প্লাস প্লাস alkali and the product is salt plus water, ঠিক আছে না? এই মেথড তোমাকে, যদি গ্রুপ নাম্বার 1 এর ক্যাটাইন থাকে তাহলে তোমাকে এই মেথড ইউজ করতে হবে। আর এই মেথড করারও একটা সিস্টেম আছে যেটা মারজান বলতো, মারজানকে অনেকবার টাইট্রেশন বোঝানো হয়েছে, মারজান ক্যান রিকল। আমি আবার আরিয়ার সাথে বুঝাবো। তো টাইট্রেশন ক্যালকুলেশন ইজ ইজি, কিন্তু মাথায় ঢোকে একটু কষ্ট করে, ইউ নো দিস থিং, ওকে? আচ্ছা, তো ফর এক্সাম্পল আমাকে বানাতে হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্ট। ইফ আই হ্যাভ টু মেক সোডিয়াম ক্লোরাইড সল্ট, তো আমি ফার্স্ট অফ অল কি দেখবো যে ক্যাটাইন কি আমার। আমার ক্যাটাইন হচ্ছে সোডিয়াম। সোডিয়াম কোথায় থেকে আসতেছে? গ্রুপ নাম্বার 1 থেকে আসবে। তো গ্রুপ নাম্বার 1 এর যদি ক্যাটাইন থাকে আমি কি মেথড ইউজ করবো? নিউট্রালাইজেশন। তো আমাকে একটা অ্যাসিড নিতে হবে, একটা অ্যালকালি নিতে হবে। তো যেহেতু এখানে ক্লোরাইড আইন আছে, আই এম গোয়িং টু ইউজ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ফর শিওর, কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ছাড়া কোনো অ্যাসিড তো তোমাকে ক্লোরাইড আইন দিবে। এন্ড এখন তোমাকে একটা অ্যালকালি লাগবে, অ্যালকালি কন্টেন হাইড্রোক্সাইড আইন। তো এখানে আমার কাছে কি বাকি আছে? সোডিয়াম ক্যাটাইন বাকি আছে না? তো আমি এখানে বসাই দিব সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। আচ্ছা আজরাইন রায়ানা, তোমাদের কাজ হয়েছে? তুমি তোমার না মেমোরাইজ করার কথা, মেমোরাইজ করো তো, আজরা স্টার্ট ডুইং দ্য এক্সারসাইজ, এক্সারসাইজ স্টার্ট করে দাও। তো by seeing the chloride ion I have taken hydrochloric acid. For titration, for neutralization, I have to take an acid and an alkali. আমার কাছে এখানে বাকি আছে সোডিয়াম, তো আমি এখানে নিব সোডিয়াম, সাথে হাইড্রোক্সাইড দিলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। নাও সোডিয়াম will go with chloride forming sodium chloride, plus H positive ion will go with OH negative ion and will form water, will form water. বুঝেছো আরিয়া, মারজান? জি। আচ্ছা, এখন আমি তোমাদেরকে একটা সল্টের ফর্মুলা দিচ্ছি, নাম দিচ্ছি, তোমরা আমাকে বলবা এইরকম ইকুয়েশন কিভাবে, what reactants you are going to use. I have to make potassium sulfate salt. Now choose the reactants and tell me এখানে কোন অ্যাসিড নিবা
কোন অ্যালকালি নেবা? চলো হারিয়া ডু ইট। আজরা হারিয়া তাড়াতাড়ি কর। তুমি তো অনেকদিন থেকে করতেছো না, সে তো আজকে স্টার্ট করেছে মাত্র। আচ্ছা, 1 2 করো এটলিস্ট, 1 2 3 এটলিস্ট করো, 8 o'clock পর্যন্ত দেখো। 7:35 না। ম্যাম পটাশিয়াম সালফেট আর সোডিয়াম নাইট্রেট কি নেওয়া যায়? কেন সোডিয়াম নাইট্রেট কেন নেবা তুমি? সোডিয়াম তো নাই এখানে, তো তোমাকে পটাশিয়াম সালফেট সল্ট বানাতে হবে, ঠিক আছে না? তো এখানে তো সোডিয়াম আর নাইট্রেট কোথাও নাই, তো ইউ ক্যান নট টেক সোডিয়াম এন্ড নাইট্রেট। তোমাকে একটা অ্যাসিড নিতে হবে, একটা অ্যালকালি নিতে হবে। ওকে সহায়। নিচে নাম ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলো। Parallel, parallel cat. Hmm. Marzan, could you do it? Could you find out what acid and what alkali you are using here? Yes. Hmm. Which acid you are using here? Potassium hydroxide. Oh, acid is hydrogen sulfate. Sulfuric acid, na? Because a sulfate Yeah, ion dekhe, I can sulfate. understand that my acid is sulfuric acid, hydrogen sulfate. ठीक है चलो। अच्छा, then my potassium ions are left over here. So I will take potassium এর সাথে hydroxide নিয়ে নিব। So the product will be salt and what is the another product along with the salt? কি থাকবে আরিয়া? আরেকটা জিনিস বলো তো, সল্টের সাথে কি ফর্ম হবে? ম্যাম ওয়াটার থাকবে। হ্যাঁ, ওয়াটার থাকবে, সাবাস। আচ্ছা, এখন Marzan has given the answer. Now the third equation Arya will say, Arya, I have to make a salt sodium nitrate. এখন what acid and what alkali you will use? Well, do it in your copy and then tell.
ম্যাম সোডিয়াম ক্লোরাইড আর সোডিয়াম নাইট্রেট কি হবে? হুম, মারুফান বলো, কোন অ্যাসিড এন্ড অ্যালকালি আমরা ইউজ করব ফর দ্য থার্ড ওয়ান? Sodium hydroxide and hydrogen nitric acid. এই যে নাইট্রেট নেগেটিভ আইন আছে না, আর ইয়া দেখো, জি this ম্যাম। one will tell you what acid you are using. So you are using HNO3, nitric acid. এন্ড তোমার যে ক্যাটাইন থেকে যাবে এটার সাথে, এই ক্যাটাইনের সাথে তুমি এখানে ওএইচ দিলে তো একটু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যালকালি হয়ে যাবে। তুমি তো সোডিয়াম ক্লোরাইড বলছো, তো ক্লোরাইড কোথায় আছে বলো? এই পুরো ইকুয়েশনে কোথাও ক্লোরাইড দেখা যাচ্ছে? why did you say সোডিয়াম ক্লোরাইড? হ্যাঁ, এই জিনিসটা শিখতে হবে। নাও ম্যাম ফর আসলে আমি এক্সাম্পল, মাত্র করা শুরু করলাম, তো আমার আসলে কনফিউশন হচ্ছে যে কিভাবে মানে সলভ করবো ওটা। ঠিক ম্যাম আছে। আমাকে কি একটু কয়েকটা মানে প্র্যাকটিস করার জন্য দেওয়া যাবে হোমওয়ার্ক হিসেবে? তাহলে আমি বাসায় ট্রাই করে আপনাকে সেন্ড করতে পারতাম। আচ্ছা, এখনই করো, এখনই আমরা করি। লিথিয়াম জি সালফেট সল্ট আমাকে বানাতে হবে। I have to make lithium sulfate salt. Lithium is in group number 1. তো সেম মেথডই অ্যাপ্লাই হবে, একটু করো, কিন্তু বেশি টাইম নিও না, ডু ইট ফাস্ট। ম্যাম আমি ঠিক এটা সলভ করতে পারছি না, আমাকে কি আরেকটু একটু দেখে বোঝানো যাবে?
সালফেট আইন আছে না এখানে SO4, নেগেটিভ আইন আচ্ছা দেখে তুমি চিন্তা করবা যে তুমি কোন অ্যাসিড ইউজ করবা, তো তুমি এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করবা, H2SO4। আর এই পজিটিভ আইন দেখে তুমি চিন্তা করবা যে তুমি কোন অ্যালকালি ইউজ করবা, তো তুমি লিথিয়াম হাইড্রোক্সাইড ইউজ করবা। দ্যাটস ইট। বাস এটা এত ইজি, নেগেটিভ আইন অ্যাসিড, পজিটিভ আইন অ্যালকালি, এটা এতই এতই। চলো এটা করো এখন, জি। এটা করো, ডু দিস ওয়ান। potassium chloride salt, which acid and which alkali? Rayana, finish. Which acid and which alkali you will use? এটা quickly করো, very easy. ম্যাম পটাশিয়াম সালফেট প্লাস ক্লোরাইড অ্যাসিড কি হবে? না, হবে না। potassium sulfate and hydrochloric acid, potassium sulfate একটা সল্ট, তো আমরা তো সল্টই বানাচ্ছি, তুমি পটাশিয়াম সালফেট কেন লেখা? হ্যাঁ, ক্লোরাইড আইন দেখে আমরা বুঝতে পারি যে এটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড। সাথে তোমাকে একটা অ্যালকালি দিতে হবে না? অ্যালকালি কি জিনিস? যার সাথে হাইড্রোক্সাইড থাকে। জি। তো আমি একটা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিব। করো এটা, লাস্ট আমি দেখাচ্ছি পটাশিয়াম নাইট্রেট। আর এটা সলভ করো, পটাশিয়াম নাইট্রেটের জন্য হোয়াট অ্যাসিড এন্ড হোয়াট অ্যালকালি ইউ আর ইউজিং। আদারওয়াইজ যদি ভুল হয় এবারও, তাহলে তোমাকে ভিডিও দেখে দেখে প্র্যাকটিস করতে হবে।
ম্যাম পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর ইয়া হবে সোডিয়াম নাইট্রেট। সোডিয়াম নাইট্রেট, সোডিয়াম কোথায়? আমি তো এখানে সোডিয়াম কোথাও দেখছি না, সোডিয়াম তো কোথাও নেই। পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড তোমার ঠিক আছে, দ্যাট ইজ এন অ্যালকালি। অ্যাসিড কি নেবা তুমি? এই পটাশিয়াম থেকে পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড, নাইট্রেট থেকে তুমি কি অ্যাসিড বানাবে? সোডিয়াম তো এখানে কোথাও নেই। তোমার অ্যাসিড নাইট্রেট আইন কন্টেন করবে, কোন অ্যাসিড নাইট্রেট আইন কন্টেন করে? তুমি নাইট্রেটের সাথে যদি হাইড্রোজেন লাগায় দাও তাহলে নাইট্রিক অ্যাসিড হয়ে যাবে, দ্যাটস ইট আরিয়া। যতগুলো অ্যাসিড আমরা এখানে দেখছি সব অ্যাসিডের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে, দেখো হাইড্রোজেন ছাড়া তো অ্যাসিড হয় না। তুমি নাইট্রেটের সাথে হাইড্রোজেন লাগায় দাও, নাইট্রিক অ্যাসিড হয়ে যাবে। পটাশিয়ামের সাথে OH লাগায় দাও, পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটা অ্যালকালি হয়ে যাবে। দ্য প্রোডাক্ট উইল বি সল্ট এন্ড ওয়াটার, দ্যাটস ইট। এটা একবারে ডিফিকাল্ট না। আই ডোন্ট নো ওয়াই ইউ আর ফাইন্ডিং ইট সো মাচ কনফিউজিং, বাট এটা একবারেই ডিফিকাল্ট না। আগে তোমরা এতটুকু শিখো, লার্ন আপ টু দিস মাচ, বিকজ ওটার পরে যেটা আসতেছে সব মিক্স আপ করে দিবা। ইফ আই উইল টিচ ইউ দোজ আইডিয়াস ফ্রম দি রিঅ্যাক্টিভিটি সিরিজ, বাকি সল্টস আমরা কিভাবে বানাবো, দেন ইউ আর গোয়িং টু মিক্স ইট আপ। আগে এটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে হবে ভালো করে, ঠিক আছে? গট ইট? জি জি মারজান, ডিড ইউ ম্যাম ক্লাস আন্ডারস্ট্যান্ড? রেকর্ডিং দেখবো। হ্যাঁ, ক্লাস রেকর্ডিং আমি দেবো। মারজান, আর ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং? মারজান কি আছে ওখানে? আই ডোন্ট নো ওয়ের ইজ শি। আচ্ছা, হোয়াট এভার ইট ইজ, আমি আজকে ক্লাস এখানে স্টপ করে দিচ্ছি, বিকজ তোমাদের জন্য এটা টু মাচ হয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো জি ইনশাআল্লাহ জি maybe, আহ, তারপর নেক্সট উইকে ঈদের ছুটি আসতেছে, আই উইল টেল ইউ আমি কবে তোমাদের ঈদের ছুটি দিব। ওকে, জি আল্লাহ হাফিজ, হ্যাঁ, জি বাই বাই। ম্যাম ম্যাম লাস্ট বায়োলজি ক্লাসের ভিডিওটা কি একটু আমাকে সেন্ড করা যাবে? আসলে দিয়েছি, নোটগুলো দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে দিয়ে দিয়েছি, তো তুমি কি চেক করো হোয়াটসঅ্যাপ? আমি হোয়াটসঅ্যাপে আরেকবার দুইটাই, চেক করে দেখছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, চেক করে বল। ওকে, আল্লাহ হাফিজ। হ্যাঁ জি